What's up, guys? We're back. We got a different video. It actually looks like Azov video from Terra, but basically it's just 8 minutes straight of watching invaders get annihilated. So this is gonna be killer, literally. So real quick, my name is Saxon. I go by Vegas here in Ukraine. I joined the International Legion for the defense of Ukraine in January of 2023. I'm still in Ukraine. I'm no longer with the Legion. I am now with Azov International Battalion. And we are recruiting. We are the first all foreigner unit within Azov in Azov history, so it's really exciting. You do not need military experience to apply because Azov will be training all brand new recruits. So that's also exciting. I'm specifically reaching out to people who have been considering coming to Ukraine. They just didn't know what unit to join. People who are already in Ukraine. This is for you guys, right? This isn't for just your average Joe sitting on the couch watching, YouTube videos, because I would never recommend somebody come to a war zone, because then your blood is on my hands if something happens to you. So that's not it. This is only for people who are already coming and they were going to join a group like the Legion or something like that. Trust me, this is a much better option. Okay. So we can jump into this. But first, for my people who hate the long intros, this one's for you. Go ahead and fucking exit out or skip or whatever you do. Or just jump in the comments and start hating. I've had a lot of people ask recently, do you think the war is going to stop soon now that Trump's in office? Do you think there's going to be a ceasefire? And my plain and simple answer is, as long as there are Russians in Ukrainian land, the fighting will not stop. Point blank, period. Okay? So, we've seen multiple times where Putin in different conflicts, including with Ukraine, has called for a ceasefire, and then he just uses this time of ceasefire to attack a different area, or, it's never actually a ceasefire, right? But with that said, I've got these same people who ask, or some of the people that ask about if I think the war is going to stop. They say the killing needs to stop. It's needless killing. Don't you want the killing to stop? Yes, of course. But if somebody said, okay, we can end the war right now, no more killing one way or the other, in my personal opinion, I would say fuck that. We need to fight until the Russians are either out of Ukrainian land, or we are all dead. Frankly, it's a bit morbid, but it's the truth. Otherwise, in my opinion, in my head, all of these lives that have been lost were not lost for nothing, but there's a much better way for us to honor these people who lost their lives by continuing to fight. Okay? If the U.S. the West stops providing any kind of aid, that would be detrimental to Ukraine. That would be a huge blow. But the Ukrainians and the foreigners here who are fighting for Ukraine already would find a way to fight still. It would turn into this guerrilla, nasty, even nastier warfare, throwing fucking rocks and making bows and arrows if we have to, right? I have no idea I do know where this conception of will there be a ceasefire comes in, because it's all over United States media. Fox News, CNN, MSNBC, ABC. It's all about, well, Trump's in office, he's going to end things, there's a ceasefire coming. Man, even if there is a ceasefire, it won't last, because I promise you, while there's Russians here, there will be fighting. So, that's my answer to that. We can jump into this. Let's watch these invaders get karma. And before anybody makes any comments about, how can you watch people die, blah, blah, blah. For one, humans have been doing it since the early days of fucking humans fighting, okay? But two, don't invade a free nation, okay? Don't come in and kill innocent civilians, rape and murder women, and kill the men, and then expect
everybody to be just completely okay with that. All right, so this we like to see. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи Тера. Зараз будемо з вами дивитися ваше улюблене. Як окупанти... Oh, this is 3rd Assault Brigade. The logo's right there on the bottom. I didn't notice that. Намагаються штурмувати позиції 3-ї окремої штурмової бригади, і як сили 3-ї окремої штурмової бригади, в тому числі групи Тера, яка воює в її складі, перетворює їх на фарш. Організували прикриття мінометами, організували логістику. І як це все розбилося об сталеву оборону, об нерушиму оборону все тієї ж 3-ї окремої штурмової бригади. Коротше, самі все детально побачите. Вже майже 3-й рік ми тримаємо оборону, тримаємо її разом з вами. Я надзвичайно вдячний тим, хто донатить. Я надзвичайно вдячний нашим патронам на Патреоні та спонсорам на Ютубі. І хочу вас попросити, ставайте нашими спонсорами, ставайте нашими патронами. На Патреоні і на Ютубі у нас є унікальний контент, який ви більше ніде не побачите. Всі ссылки закріплені в описі до відео або за оцим QR-кодом. Отже, зараз буде саме цікаве. Поїхали. 3 штурмовики окупанта прогулюються по полі бою. Побачивши FPV, один відкриває вогонь, в той час як 2 інших ховаються за його могутньою спиною. Пряме влучання. Іван, що стріляв, перетворюється на шашлик. Другий, що стояв поряд, повзе в агонії. А от 3-й богатир, здається, зробив вигляд, що їх не знає, і розміреним кроком покидає своїх товаришів лежати на землі. Здавалося, який хитрий Ваня. Мабуть, сьогодні його день, і все буде хорошо. От тільки екіпаж помста вирішив інакше. Пряме влучання. Ефектний вибух розриває окупанта на шмаття, які, як на мене, дуже добряче схожі на вату. Підрезюмуємо. Все закінчилося гарно, і 3 товариша потрапили на концерт до Кобзона майже одночасно. Друга група штурмовиків обрала іншу тактику. Пішли маршрутом. I mean, you're not that the Russians tend to remove their dead from the battlefield anyways, but even if they did, there's not much to pick up after that, man. Довшим за дистанцію, але прикритим залишками зеленки. На перший погляд здається, що це спрацювало, і складка місцевості рятує від першого FPV-дрону камікадзе. От тільки біда в тому, що наступний дрон камікадзе вже чекає своєї черги. Окупант відстрибує назад, але в другий раз трюк не спрацьовує, що ставить крапку на його повному страждань існуванні. Другий, користуючись досвідом товариша, що стрибати туди-сюди не приносить належного результату, вицілює дрон одиночними пострілами. Виходить так собі. Дрон детонує в повітрі. Осколковий боєприпас гарантує 100% враження цілі. Чи був він снайпером, ми вже ніколи не дізнаємося. Усі брутальні кадри заблюрено. Без цензури на нашому телеграм-каналі. Ссылка в описі до відео або зараз на екрані. А такі кадри, друзі, ми вам навмисно показуємо, щоб ви оцінили, в яких надскладних умовах радіоподавлення виконують вогневі завдання наші розрахунки. Пілот FPV всліпу скеровує дрон точно в ціль за картинкою дрону-розвідника Mavic 3. Фантастична майстерність розрахунку Project Spike. І от з штурмової групи лишилося всього 2 бійці. Певен, що в цей момент, хто б їм щодо цього не казав, вони вже все усвідомили, що перехід за перебрік – квиток в один кінець. Пряме враження осколковим боєприпасом. Останній з штурмовиків маневром зворотнього наступу у відчаї вибіг в поле. Yeah, here's something else. We have seen the Russians do this to our guys here in Ukraine, and immediately they post the footage. It's on all their Telegram sites. If it were to happen to me out here, it would immediately be posted. You know what I mean? So to me, it's a mutual thing almost, as weird as that sounds, but it's war. It is what it is. Почав вдавати з себе павшого воїна. Він уже точно нічого не хоче. Можливо, він би навіть хотів вибачитись, але вибачення не приймаються. Пряме враження, агонія і кінець.
І малесенька ремарочка. Там було багато піхоти, яка поїхала на концерт Декабзону по частинам, тому буде багато блюру. Захочете побачити без блюру, переходьте на наш телеграм-канал. Паралельно з утилізацією ворожої піхоти мусимо не забувати про артилерію, яка прикриває всі ці маневри. Тут міномет закритий маск-сіткою. Як правило, першим ударом ми зариваємо її, а потім вражаємо ціль. Але екіпаж оверхед може краще. Філігранно залітає в шпарину не більшу за розмір дрона. Вибух! Починають горіти артилерійські порохи. З цим мінометом покінчено. А тут, друзі, зацініть, як гарно орки замаскували ствол міномету. Для вас ми, звичайно, виділимо його рамкою. Але первинний пошук таких цілей є дуже непростою командною роботою. З самого FPV побачити його практично неможливо. Пряме враження в отвір ствола. Знищено на 100%. Отже, баланс в всесвіті відновлений. Всі окупаційні штурмовики пішли на фарш і поїхали до Кобзона. Артилерія знищена, міномети розкатані. Для розрядки, скажімо так, трошечки сумної зимової атмосфери пропоную вам подивитися спогад нашої роботи на Херсонському напрямку, коли ми коригували артилерію 28-ї механізованої бригади. Дуже класне відео, для мене надзвичайно емоційне. Перший раз ми попали в ворожу гармату якраз під час того, як там відбувалася розгрузка боєприпасів. Вибух був просто колосальний. А саме цікаве, що один із боєприпасів розірвався прямо в стволі тієї гармати. Я сподіваюся, що ви, коли будете дивитися, отримаєте стільки ж задоволення, як і ми. Нагадую про Patreon, нагадую про спонсорство на YouTube за оцим QR-кодом. Поїхали. Ай, Артур. Эту? Давай. Постріл. О, блядь. О. Ты подожди. Можешь... Это не зеленочка. Зеленочка так не горит. И... Ой, хорош, хорош. Там походу что-то на... Хорош. Не... Взрыв. Детонация, да? Я же говорил, что вы сегодня... Вот это... Краса. Ой, хорош. Стволка. That's a huge hit, man. Fucking blew up the artillery battery. Most likely any of the rounds there because that was a big explosion. Good shit. Да? Да, стволочка горит. Детонация Еще. Цель. Так, сейчас. Горит. Детонация БК. Ствол. Сейчас 2 повторит. Не надо повторять, Надо. нужно пересвести севернее. Севернее. Оно в линии, понял? Давай Оно новые так стоит. координаты. Друзі, дякую вам за увагу. Все те, що ви бачите, можливо тільки завдяки тому, що ми з вами одна команда, що ми працюємо разом. Перемога обов'язково настане, вона буде винятково нашою з вами спільною. І знаєте, є таке прислів'я, що перед світанком ніч стає найтемнішою. Тому підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте 3-ю окрему штурмову бригаду, підтримуйте підрозділ Тера. Разом до перемоги. Слава Україні! That was sick, dude. That was we haven't really watched like just a strictly drone badass drone video. I thought my cat was throwing up. But very cool, man. 3AB, 3rd Assault Brigade, solid unit. They're very large now. They are more so like an infantry type special forces unit, right? So there is still static trench holding. Lots of assaults, big troop movements, platoon-sized assaults, shit like that. And it's, I mean, it's cool. They earned quite a reputation for themselves from the start of this conflict when they split from Azov, and they earned quite a reputation by being successful on the battlefield. So good on these guys. I guess that's really it, man. I mean, again, I want to reiterate, nothing's changing here in Ukraine. Shit, as far as things are not getting better. Very, very brutally honest with you. Things are not looking up. Okay?
there's all the main cities in Ukraine, the big ones are still getting hit almost on a daily basis. People are dying, and the front lines are absolutely gnarly. And Russia's making advances in places like Pokrovsk and I believe like the Kherson region. Also, I believe it's public information, but there's troops massing at the Belarusian border, the border of Belarus. So that's not good. Last time we saw Russia gather troops on a border, they full scale invaded fucking Ukraine. So we'll see what happens with that in the coming days. Help me share this channel, you guys. Any and all support is appreciated. Just getting the word out there. More and more people. In my opinion, the more people that see this channel, potentially the more people will come to our unit here at Azov in Ukraine, which means, one, it's helping Ukraine, but two, it's also one more person that's not going to a shitty unit and dying in that shitty unit. Rather, they're coming to a more solid unit, stable, they get proper training. Okay, I'll leave it at that. Like, share, subscribe. I love you guys. I'll see you in the next video.